Hello, guys. How are you? I'm Rosana Jatobá, and I hope that you, just like me, are enjoying a lot to be part of this exchange of experience about innovation with the special guests of the Innova Clubbing at Home Festival. We're going to talk to two great women, Patricia Amélia Bueno from Easy Hub, and the manager of Rothenstedt Research, Bianca Forte. Welcome to our festival, Patricia and Bianca. How are you? Tudo bem, muito obrigada, Rosana. Hello, Prazer thank em you estar very aqui. much, Rosanna. It's a pleasure Um to be prazer, here. Rosana. Muito It's a obrigada. pleasure, Hosanna. Thank you very much for inviting me. Let's start by asking Patricia. Tell us, what is open innovation? Is it a mix of experiences? Is it an exchange? A mix of A inovação intelligences? aberta, né, baseada em Open modelos de negócio, innovation promove is a colaboração business model e that tem fosters inteligência interna e collaboration between inteligência internal externa. and E essa external inteligência externa intelligence. é And the através external de intelligence is pode through ter diferentes modelos, there onde can você be pode different englobar models. startups, You outras can empresas, a incubate academia startups, other e um companies, perfil the stakeholder, isto é, o próprio universities, cliente ele pode estar and envolvido the dentro desse client may processo be diverso involved de in this inovação. creation and innovation process. How does it work to mix this connection of intelligences? Do companies need to look for research outside with other players from the market? How does that reach the company? How does that work in a practical Normalmente, nas standpoint? grandes empresas que são as mais Usually, large envolvidas no companies that are processo de the inovação most commonly aberta, involved elas with open possuem innovation desafios internos. projects, E, através desses there are desafios internal internos, elas podem challenges. Through promover these challenges, they can foster, contests, né? they can Promover promote chamadas para a solução desses contests, problemas de calls maneiras to diferentes, solve seja these pelos seus problems websites, in seja pelos different ways. It ecossistemas can be through específicos, their ou specific seja por ecosystems, it can innovation be hunters, né? through Empresas como innovation essa, na hunters verdade, que company busca like Easy soluções de Hub that inovação ao redor do looks mundo. for E a partir innovation daí solutions você engloba, né? worldwide. Você From that, liga a you empresa call interna com os you desafios, link com the a internal empresa company externa, with the external que company pode efetivamente resolver esse problema. that can A empresa help pode ter a solving the solução company's pronta ou problem. ela pode There can co-desenvolver, be isso é, a pode solution that is desenvolver already junto novas ready, or soluções, they can together develop desde o new ponto de vista solutions inicial até a from the prototipagem, beginning teste e or depois virar um produto prototyping de or inovação test, and final. then it can become a final product. Now, with Bianca, Bianca, this open innovation model, so using the internal and external knowledge, is that a good É um business? ótimo negócio, That's Rosana, porque great em alguns business, estudos ao Rosanna. redor do There mundo are some observam studies quantificar o worldwide impacto da that inovação try to aberta no quantify the sucesso das impact empresas. of E, de open uma forma geral, innovation to the acredita-se que success isso of possa companies. And acelerar it's em até believed that três it can vezes a velocidade de accelerate inovação up in e three com a times qual esses the novos speed of produtos também são innovation. comercializados. So, Tem uma how these pesquisa da products are McKinsey, por exemplo, marketed. que é There is a um McKinsey estudo research, renomado, que identificou que and it 84% identified dos that executivos 84% of the concordam que a executives inovação agree that é muito importante do innovation is ponto very de vista de important estratégia do in negócio, the mas apenas standpoint of strategy 6% of the business, but dos only executivos 6% of the estava executives satisfeito were com happy a performance de about inovação the dessas empresas. innovation Então, performance isso of their mostra que tem companies. muito So it potencial shows that there's para a que a great gente potential potencialize, for né, us to esses harness benefícios these através da colaboração benefits com through parceiros externos collaboration with e external através do partners trabalho da and Patrícia e through que eu the venho work of fazendo, a gente tenta Patricia ligar and diferentes the work stakeholders that I do. desse We try to ecossistema de connect different inovação. stakeholders in the Cientistas, innovation pequenas e médias ecosystem: empresas, startups ou scientists, as small grandes corporações companies, globais. big companies, startups. I have a data that it's twice as much higher the rate of success of innovation in these companies. It goes from 30 to 80% when there is an open innovation model. So maybe that's the way to please this 6% of these executives that are not very happy when they see innovation in their Isso mesmo. companies. E Absolutely. tipo de And relacionamento it is a estratégico que type of traz benefício strategic para todas as relationship partes that envolvidas, né? brings Grandes benefits for corporações all que têm a stakeholders. oportunidade de Large trabalhar corporations com have the empresas opportunity to ou work with cientistas que companies, têm scientists conhecimento e that have the habilidades knowledge complementares, and the mas também skills, para as pequenas and empresas also que for small conseguem companies that are acessar able to o mercado de uma access forma muito
the market in a much faster way through collaboration. I want to go back to Patricia and ask you, when we talk about open innovation, it seems that this is a project that will change everything overnight, that is accessible for everybody. It's like a magic wand. But actually, there are many challenges, right? Do ponto de Yeah, vista principalmente global, que é onde a gente atua, especially in the a gente global ainda vê várias standpoint, barreiras we relacionadas a still como see conectar many essas empresas barriers on how to globalmente. connect these Desde companies questões globally. estruturais, It então has você to do tem with structural ecossistemas issues. mais There are estruturados, né, bem structured conhecidos, como Vale ecosystems do that are very Silício, well known, Israel, like a the própria Silicon Inglaterra, Singapura, Valley, mas não significa que você não England, tenha Singapore, ecossistemas menos Israel, maduros. O but there Brasil é are um less deles, mature a África ecosystems tem such vários as ecossistemas Brazil, menos maduros. Então, como é que Africa. você So consegue to dar a be mesma how to oportunidade para give the todos os same ecossistemas que se opportunity encontram for the clientes? different Isso é um desafio. ecosystems so they can Fora esse, find a gente tem, a gente tem clients. sempre que That's a lembrar que a gente challenge. And fala we de also have to relação remember de that we're talking empresas, né, que por about trás tem pessoas relationship e of tem cultura. companies and there are people Então, behind them transpor and barreiras cultures. So culturais de modo de fazer overcoming the negócio cultural é barriers to make algo business desafiador is a ainda, né? Então, challenge, mais do que still a você challenge. encontrar uma So empresa que more possa, por than exemplo, fazer a finding sua a inovação company that aberta com a can sua companhia, do an é open preciso desenvolver innovation toda project with uma your company, relação you de must develop confiança. a trust Agora, na relationship. pandemia, a gente viu With the alguns exemplos pandemic, we saw onde some na examples filantropia where essa in inovação aberta é philanthropy, mais open fácil. innovation Por becomes exemplo, um easier, desk de such Covid-19 que as foi the COVID desenvolvido em 19 parceria test that was developed com in a partnership between engenheiros do mundo inteiro, engineers usando from all over tecnologias the de diversas world empresas, using technology from principalmente para different suprir companies, a especially to necessidade de meet the respiradores. need Então, a gente of vê que quando se respirators. trata de So, when we filantropia e think about que negócios, philanthropy né, essa relação de and confiança ela é mais the aberta, trust a relationship gente is tem uma more inovação open, aberta when mais this eficiente. relationship is Quando a gente open, we fala have a more de desenvolvimento efficient de innovation negócios, de process. propriedade When we talk intelectual, as about empresas intellectual tendem a property, tomar mais development of cuidado com business, essas the relações. companies are more careful about these relations. So when the demand comes from the society, the innovation process is faster. For business environment, with the pandemic, there was a decrease Em in alguns casos, innovation sim. A gente tem, projects. inclusive, um caso Yeah, in some com a cases, Klabin, we que era have a prova de case with conceito, uma empresa Klabin. de It was a Singapura, proof of concept for a e a prova de company conceito in envolvia a vinda Singapore, deles para cá. and they would have to Com o come here. afastamento das viagens por With conta da the pandemia, a gente teve que mudar a restriction in estratégia, que ao travels invés because de of the vir o pandemic, we técnico had de to lá, eles change the tiveram que strategy. transferir Instead of o the technician conhecimento coming para esse from Expand there, Hub they para had to poder transfer the a própria knowledge to equipe the da Easy Lisbon Hub possa seguir em team, frente com essa so the prova de Easy Hub conceito. team can go Então, on and quando do você the tem um proof of processo que concept. demanda, So when there is a que concept that demandava, né, requires or a used to presença require antes the da pandemia, isso era presence, comum, né? this was Não, é muito mais common fácil before the viajar, vir pandemic. aqui, It's vem o easier to técnico, quem travel, tem the 100% technician para would quem come, the desenvolveu a person that tecnologia, eles developed the transferir isso para technology uma would equipe come. que It was sabe easier muito than pouco sobre essa transferring it tecnologia. to a Então, team that nesses doesn't casos know específicos que very well the demandam maior technology. So conhecimento, these eu specific acredito que cases that houve uma require greater desaceleração. Não knowledge, significa que a there has inovação been aberta a local regional ela deceleration. não tenha It doesn't mean that deslanchado. Pelo local contrário, a pandemia ela innovation has criou um not ambiente de inovação thrived. aberta Quite the regional opposite. The dentro dos próprios pandemic led países to ali onde regional as relações ainda innovation eram liberadas. in the Houve countries. uma aceleração. So Mas quando a there gente has been fala an do global, a gente acceleration. pode But ver when we sempre talk about the dos dois lados. Quando a gente fala de global um software, de uma coisa perspective, que when we é think mais about a remota, software, something that is more remote, talvez o impacto tenha sido maybe pequeno. the Mas quando se impact fala de wasn't tecnologia de huge. hardware, But né, when we de talk about equipamentos que hardware demandam technology, uma expertise equipment that local, né, requires a local expertise de fora expertise, vir atender o or cliente, someone from aí sim abroad a coming gente to vê um impacto. Brazil, we saw an impact. Do you see that the scenario will change in 2021? Eu acho que uma readaptação, I think there will né? be a Como eu comentei, readjustment. no nosso caso, o que a Like gente I fez foi a said, transferência for do us, conhecimento we da tecnologia transfer para uma equipe knowledge local, essa equipe local, of this ela technology segue to the adiante. local team, and Então, the o que local vai team is acontecer, na minha developing it. opinião, é So uma quebra what de I think is going to paradigmas e uma happen relação is a que shift in vai ter que ser paradigm, mais, and the relationship will de have to maior be confiança entre essas more with empresas, né? more trust in between the E acredito companies. que And I este ano, believe pelo that this menos, year, at least this year, a nossa locomoção global, our ela vai continuar traveling limitada. will
Então, a gente vai ter que aprender a continue to be trabalhar com limited. essas There will limitações still be para que o restrictions. processo não So we'll enterre, have não to learn pare. how to E deal with sobre a that. validação de What about ideias, que the também é um dos validation of grandes desafios? Eu quero ideas, passar which essa is also pergunta para a another Bianca, challenge? para And I'd tentar like to entender, ask that Bianca, to de que Bianca. forma a inovação Bianca, aberta pode how can vencer esses open grandes desafios que innovation vocês overcome enfrentam? this challenge? É um ponto crítico, This is a realmente, critical Rosana, e thing, um Rosana, desafio ainda maior and dentro it's a desse contexto even global da greater pandemia. challenge when we think about E, the pandemic. como um instituto de pesquisa, As por a exemplo, research o Rothman Space institute, Research gera uma Rothamston série de Research descobertas que poderiam ter generates aplicação em several muitos dos países ao discoveries that redor do can mundo. be applied E uma in forma different de lidar com countries esse around the desafio é world. realmente And trabalhar com to parceiros face locais this para que a challenge, gente we possa work fazer a with local validação desses partners so we can conceitos validate antes these mesmo de concepts começar before o investimento we start teórico, né? technical E investment. essa é uma questão que This dentro do is cenário da something pandemia that ficou muito mais in the difícil para pandemic nós, it became mas much more que a gente está difficult tendo for que se us. adaptar. But we are E através da adjusting. conexão com outros And hubs de through the inovação ao redor do connection with mundo, other essa taxa innovation de sucesso hubs se dá. Quer worldwide, trazer we're para a trying gente uns to solve exemplos? that. Can you give us an example? Bom exemplo A good seria o example caso would de uma be nova tecnologia de a new bioestimulantes, uma biostimulant descoberta que foi technology, descoberta após a 20 anos molecule de that was possibilidade dentro do discovered nosso instituto. after E 20 nós years estamos of baseline agora buscando research in our entender o potencial de institute, and we aplicação are dessa trying to tecnologia no Brasil. understand the potential E to apply this esse é um technology projeto in que a gente está Brazil. buscando This is desenvolver a agora ao project longo that we're desse trying ano to e é develop this preciso year, uma colaboração com and parceiros it locais requires para que a gente collaboration with faça local a partners for validação us to dessa validate ideia dentro de the diferentes idea segmentos do in the mercado different segments or e tem que industries in the também market, and also avaliar qual it seria a melhor requires to oportunidade assess para que a what is gente the best possa opportunity for us direcionar o to investimento em drive the pesquisa e investment desenvolvimento para as in melhores research and oportunidades disponíveis, development né? for the best Quero que a Patrícia opportunities compartilhe com a available. gente também mais Patricia, um share exemplo. with us Dessa another vez, né, example. Patrícia, com Now, validação da Universidade talking Nacional about de the Singapura. validation of the National University of Eu ajudo Singapore. bastante Yes, I os 20 help, anos, eu tenho um especially relacionamento bastante I estreito have a com a great National relationship University with de the National Singapura. University E of é muito interessante porque Singapore. Singapura And hoje it's interesting produz because 10% dos seus alimentos, Singapore mas eles produces possuem muitas 10% of its startups e um food, but there fomento are many de startups de and inovação they harnessed bastante innovation intenso. Então, very é super intensively. interessante So it's porque, quite às interesting vezes, because eu atendo sometimes I startups ainda see na fase startups de ideação, isso é, in com uma the ideia completamente ideation nova, phase. It's a new de idea. fundadores muito, muito And jovens e founders que are querem very, essa very inovação, young tem a ver com a and they agricultura, want mas eles não têm a innovation. It menor has to do ideia with se isso agriculture, cabe ou não but they dentro do don't universo know if global ou nos that principais can fit mercados, Estados into Unidos ou the Brasil, different markets, Brazil, United se essa ideia States, faz and if sentido, this né? idea makes Então, um sense. dos casos foi So one uma of the empresa que estava cases desenvolvendo uma was a tecnologia company that was de developing identificação de semente a an semente, então identification seed to desenvolveram um seed sistema onde você identification passaria a technology. So they semente no developed sistema a e saberia system. dessa The semente de seed onde ela will go vinha, would né? go Um through a sistema system de and they would know rastreamento. E where eles the tinham seed was esquecido coming que o maior from. It mercado was de a tracking sementes, que é system. grãos, And they forgot that the na sua largest maioria grain sofrem um market, processo de tratamento de they semente go industrial. through an E isso industrial impacta, treatment obviamente, dentro do process. processo And this has an impact dessa tecnologia que eles in tinham. the process of Então, the esse technology tipo they de had. situação, So this onde kind of situation a where startup the ela tem uma startup solução que parece has a brilhante, mas solution ela that tem que seems to be funcionar brilliant, but the dentro solution do has to mercado até para que work ela in tenha the clientes market. dentro So dessa they have tecnologia que ela clients criou. E vocês for the atuaram technology they especificamente nesse created. caso, Did you work in mostrando this esse conhecimento case? So you showed this específico, né, da specific semente knowledge, que right? passa num processo Of the industrial. seed that E goes through viabilizou an o processo? industrial Ou viabilizou process. não, da semente? Did that make the process Eles, feasible? o que eu acabo fazendo What quando I é do possível é when abrindo possible portas para que is eles to façam open parcerias com doors for empresas them que to possam make ajudar a partnerships gente with a companies entender that se a can tecnologia help deles us tem ou não understand if their funcionalidade. technology Nesse caso has a específico, eles functionality. fecharam um For acordo this com a specific Bayer case, they made an local lá de agreement with a Singapura local para Bayer fazer in análise Singapore to de run the viabilidade analysis of the dessa feasibility tecnologia e of isso está em this andamento. technology. It's Muito bem, queria ongoing. falar agora com a Very Bianca. nice. Now I'd Bianca, like conta to pra ask gente qual é a Bianca. sua Bianca, avaliação tell sobre a us, necessidade how de do ter you um ambiente assess the regulatório need to have a adequado para a regulation inovação aberta? environment that is for Pois é, Rosana, open aqui na innovation? Inglaterra a gente está Yes, here in passando England, por uma
we are going through a large change with Brexit. All the laws and legislations are being rewritten, and this has created an opportunity for the British government to review if the framework we were following is the best. So we have now several new laws that were introduced, and they will focus on the subsidies that are available for agriculture in environmental reforms and the benefits to society provided by farmers. So this would be an additional output in addition to the production of food. So within this new context, incentives are being created for farmers to adopt new technologies, new practices, and innovation to reduce the environmental impact. And in a way, this is generating more investments to this industry. And the other element that is really important in this strategy of the British government is fostering innovation. I'll give an example. Recently, a new call was launched for an innovation project, which is a partnership of the English Innovation Agency and the Ministry of the Environment and Agriculture. And through this program, they will invest 12 million pounds in projects to study the feasibility and industrial research to accelerate the adoption and innovation of new technologies that reduce the environmental impact in agriculture. Quite interesting that you mentioned the United Kingdom that is investing 5 billion pounds now to foster the economy through the green action. So these partnerships are very welcome to address this kind of program. In addition to what you said, create a regulation that enables the entry of new technology, fostering resources for innovation, there's also data protection to create the legal environment that everybody can trust and to bring legal security. Yeah, absolutely. This is an area that is quite interesting to compare the different markets, thinking about open innovation and the global issue to trade technology. In England, we have intellectual property environment that is quite effective, and we as an academic research center, this is really important to protect the technologies and to license the technologies to startups, to small and middle sized business or global partners that can develop the products. Patricia may have a different view and add to that. Eu acho que a gente Yeah, obviamente tem we uma realidade have muito a diferente reality com that is relação ao very investimento different with governamental. regards to government A gente tem investments. alguns programas There are some bastante programs conhecidos, that are very como well o PIB da known, such FAPESP, as mas FAPESP efetivamente a gente não vê, eu program, but particularmente não I vejo don't see investimentos bem investments voltados para for essa parte de inovação, estágios innovation iniciais no Brasil. or initial stages here O que in a gente Brazil. vê são as What we empresas see ali, is the as companies, startups the em startups, ecossistemas, and indo different mais ecosystems em busca de looking for financiamento privado, finance, private funds. obviamente And é um ecossistema mais this difícil, is a é um more ambiente mais difficult difícil para essas companhias. A environment gente for não tem these essa companies here in maturidade Brazil. We're not que mature tem a Europa like obviamente a Inglaterra Europe por conta do or Brexit, que está England criando seus because of próprios. Brexit. A União Europeia England is trazia muitos creating, benefícios, né? because there were E com many a benefits saída to the agora, eu acho que European não tem Union, and suprir now aquilo that que England is efetivamente leaving, a they Inglaterra are não trying está fazendo to com isso. meet the O que a gente tem muito needs, a the new amadurecer, a needs that gente are sabe coming. que We still have a investimentos long way em to go here in educação, Brazil. pesquisa, a gente Investments in ainda education and a gente deixa muito a research desejar. is something we lack here.
So in the corporate environment, in your opinion, Patricia, the open innovation system is restricted to the company, right? To the company's business models. Eu que eu acho que é natural. Eu Well, não which acho, is assim, não é natural, uma right? crítica, I né? don't think A that's empresa criticism. buscar soluções para os seus problemas Companies é o looking for natural, solutions to their né? problems is O something que eu acho natural. que poderia What ser I think melhorado através could de be uma improved democratização, através through de uma democratization do and match que eu falo, né? Das through empresas the se match acharem de uma of maneira mais companies fácil do que finding one seja another hoje, more easily, é, é, é essa oferta it de is soluções que não offering necessariamente existem solutions that soluções not que eu não sei que eu necessarily. preciso. Sometimes Mas there are quando eu fico solutions I sabendo que don't elas know I existem, elas need, podem ser but super when I know importantes that para this mim. solution is available, Então, acho que o it can modelo be very atual em important que as to me. empresas elas So I think the identificam o current problema que model elas is têm, elas vão companies atrás da find a solução. identify their Isso problems and significa they que não look for existam solutions. soluções But interessantes maybe there are no interesting mercado. solutions in the E o que eu market. acho que acontece And what hoje I é que essas think that soluções what são happens pouco vistas, today is elas têm that pouco these ambiente solutions para are not serem seen. vistas, né? There's no Então, um pouco environment for nesse them to be sentido seen. que eu acho que So that ecossistemas is what I menos mean when I say that ecosystems maduros, that are né, less mature, mereciam uma visibilidade they melhor. should be Olha, eu better adorei viewed. conversar com você, I Patrícia, loved com a talking Bianca to you, também. Patricia Vocês and trouxeram pra gente Bianca. um novo You olhar brought sobre to esse tema us da a new inovação, né? A view gente se on the topic of entusiasma com a visão innovation. dos We get mundos, very dos melhores excited. We cenários, think it's mas the ainda há best of muitos both pontos que worlds, precisam ser but still there are trabalhados many things para que that a gente need to chegue num be patamar de evolução worked adequado. so we can Muito get to obrigada pela the right participação de level. vocês Thank aqui you no very much for festival. your Um beijo e participation in the a gente se vê numa próxima festival. oportunidade. I hope to see you soon. Obrigada a você, Rosana. Thank Tudo you, de bom e sucesso Rosana. para o evento. Great event for everybody. Thank you, Rosana. Bye bye. Tchau, tchau. O Festival Inova Club em Casa The é Innova assim, cheio Clubbing de at gente Home interessante, Festival dividindo com a has gente lots of interesting ideias people sharing with inovadoras. us Você innovative continua com a gente, eu ideas. volto daqui a pouco. Stay Até já. tuned. I'll be right back. See you soon.